לפני פחות משנה יצאתי לגמלאות, והחלטתי שאני לא יכול לשבת בסלון רגל על רגל, ואני חייב ליזום ולייצר תעסוקה שתעניין אותי. ביקרתי בכמה חממות הידרופוניות שכבר עובדות, זה קסם לי, והחלטתי שאנחנו הולכים לפרויקט הזה. מקימים חמה הידרופונית כאן בגליל, כדי לתת לאנשים פה את המוצרים הכי רעננים וטריים. Welcome to TapKit, a new era of agricultural production. Green, clean, fresh, modern, healthy, and environment-friendly. TapKit Hydroponic System is a proven solution for locally grown businesses who want to join the trend of farm-to-table consumption. ברוכים הבאים לחממה. אלה החסות הצעירות שלנו, יושבות כבר שבוע בתעלה, נענה ריחנית, חסרומי צעירה, מכל הבא ליד. With dozens of installations and operations, happy new hydroponic agripreneurs are leading this successful trend worldwide in various climate regions. From the hot Israeli desert. אנחנו חצי שנה אחרי, אנחנו מאוד מרוצים מההחלטה שנכנסנו לזה. Through the Caribbean Aruba, we are selling to local supermarkets, hotels, and restaurants around the island. The Swiss Alps, and the tropical Philippine Islands. The Philippines is a 7,107 islands, so we feel that this proposition of bringing lettuce, leafy greens, and herbs closer to the market is extremely a competitive advantage, bringing the suppliers closer to the customer. Hydroponic production is the perfect solution to grow leafy greens, saving 70% of water consumption while significantly reducing the use of fertilizers and pesticides. Moreover, it takes advantage of natural sunlight resources to help save the environment. And the produce is superb, clean, tasty, colorful, and full of nutrients. טוב, יש בחממה כ-15 סוגים של ירק. זאת הפטרוזיליה שלנו. יש כאן גרגר נחלים, מנגולד, צבעוני, יש רוקט. אז פה יש לנו פק צ'וי, הוא בערך בין שבוע וחצי, וזה אחד שהוא בין שבועיים וחצי שממש ייכתף בעוד כמה ימים. עלי הקהל האלה הם כל כך יפים, ירוקים, ויש להם מראה ממש אצילי. החסה סלנובה במיוחד, הם הכי פוטוגנים פה בחממה. כתבה לנו לקוחה, הצמחים עוד לא הפנימו שכתפו אותם, כל כך הם רעננים, זה יפה. כן. This breakthrough kit contains a 500 square meter greenhouse, including hydroponic tunnels and all the necessary equipment to start a small agricultural business. For the first time, hydroponic farming is made super simple to install and operate. אני עובד בגובה שולחן, שותל, כותף את זה אחרי 3-4 שבועות, מכניס שתיל חדש. אני לא צריך להיכנס פה עם טרקטור להפוך את האדמה, אני לא צריך לזבל פה, לדשן, זה כאילו, זה שמיים וארץ בשיטת העבודה. אז בעצם הייחודיות של ההידרופוניקה זה שאנחנו נותנים להם תזונה שהיא מאוד מאוד מדויקת. בוא נגיד, הוספתי קוב מים, אז אני יודע שאני שם 320 גרם צידן, יותר מהר, יותר נוח, יותר מדויק. A unique dedicated mobile app provides both new and experienced growers with instructions and help 24/7. יש לנו אפליקציה שדוגמת ומבקרת את התהליכים כאן, אנחנו רואים בזמן אמת מה קורה בחממה. TapKit makes hydroponics accessible to a wide range of new growers, amateurs, and family farm, resorts, schools, and more. אני גם חלק מהצוות, אני עוזרת לשתול, לקטוף, לארוז, לשווק, כל מה שצריך. יאללה, עוזרת לי? זה מאוד מאוד מרגש אותי. גם החלק של העסק שהוא בעצם עסק משפחתי קטן, שככה כל המשפחה שותפה להצלחות שלו. אתם הירוקים? מהאדומים? קדימה. The reason we chose TapKits was the management's commitment in making projects of this type succeed. Even if we did not have growing experience, they gave us templates for planning, for production, and what we like about it is it's making agriculture very predictable. For
us, the most important part was actually the customer service that we received once the tap kit was installed. You know, it wasn't just a matter of, okay, they sold us a product and, that was the end of it. Anytime there's any kind of problem with whether growing or an issue with the system or just something that we're not sure about, we know that tap kit is always just a phone call or a text message away. So up to this point, we've been very fortunate and very impressed with the service that's provided by the tap kit team. Revolutionizing agriculture in the Philippines is a challenge. Our partnership with the Israelis and Teshuvah allowed us to bring technology not normally used in the Philippines to produce higher quality products with less amount of space and closer to the market. This unique revenue provides income within 2 to 3 months, and in less than 4 years will become a profitable business. בסך הכל זאת השקעה שהיא יחסית בטוחה. והחזר השקעה צפוי כ3 שנים, אז כן, בהחלט נהדר. עלינו על הקרקע בערך במאי 21. תוך חודש וחצי, חודשיים כבר עשינו קטיף ראשון, והנה אנחנו שנה אחרי. זה טירוף, כאילו, זה ממש הולך. זה ממש המוצר משווק את עצמו. שלום, המשלוח הגיע. זה טרי וזה קראנצ'י. הטעמים הם שונים מהרגיל שאתה קונה בכל מקום אחר, בסופר או בכל מקום אחר. וזה כיף. וזה כיף שאנשים פה חווים את הטריות, שזה ממש שכנים שלנו. farm to table, literally. אפשר להתפרנס עם זה? מתפרנסים עם זה? יש לי פה עוד גם מקומות גידול, יש לי גם פה הצלחה יותר עם הגידולים. באיזשהו מקום הפכנו למושג קנאה לחברים שלנו. כולם עולים לרגל לראות את מה אנחנו עושים. I think we feel very confident that we made the right decision and that tap kit, we're very fortunate and we're very happy with our collaboration with them. Starting up new businesses during COVID definitely has been a challenge. However, the commitment and unwavering support we receive from management at Teshuvah has made this project successful, and today, after bringing 4 tap kits into the Philippines, we've successfully delivered tons of fresh lettuce, fresh greens, and herbs all over the Manila and Davao markets. And we look forward to expanding our farm and including more tap kit greenhouses into our location, and we look forward to being able to provide more local fresh produce to all the people on the island of Aruba. אז כן, הקדמה הזאת היא לגמרי רלוונטית, אני מאוד מאמין בזה, וחקלאות תנצח. זהו, יעלי, בואי נלך להכין את הסלט. So join us for the hydroponic revolution. Tap Kit. Grow your own hydroponic produce.